Mission vertueuse et opération Snake Eater. L'origine de la série Metal Gear se situe en 1964, au plus fort de la guerre froide. Naked Snake, l'homme qui deviendra plus tard le soldat légendaire connu sous le nom de Big Boss, pénètre en territoire soviétique pour aider Sokolov, un savant, à passer à l'ouest. Malheureusement, la mission échoue lorsque le mentor de Snake, une combattante du nom de The Boss, passe dans le camp de l'Union soviétique. Le destin du monde étant dans la balance, Snake s'interroge sur le véritable sens du mot loyauté alors qu'il s'embarque dans une mission solitaire pour tuer son ancien mentor. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new life. Les droits d'auteur, on les connaît, on va se faire striker. Et merci. YouTube d'être clément, s'il vous plaît, je fais pas la monétiser, mais moi j'aime trop cette intro. Hey, hey, j'applaudis, quel plaisir intense. Ouais, salut les gars, c'est Deal. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude, on se retrouve pour le tout premier épisode de l'arc Metal Gear Solid. J'espère que vous avez vu la vidéo annonce que je vous ai préparée avec des petits
petits effets sympathiques. J'ai passé du temps quand même pour une vidéo de moins de 4 minutes. J'ai passé pas mal de temps. Donc j'espère que vous l'avez visionné. C'était pour vous hyper, pour vous motiver. Attendez, regardez, voilà, comme je me souviens du jeu, je sais qu'on peut changer l'intro derrière. On peut accélérer. On peut accélérer, on peut bouger ça. Je crois qu'on peut changer les couleurs aussi. Ah voilà, on peut changer les couleurs, c'est magnifique. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo annonce les petits potes, c'était pour vous motiver. L'intro, je voulais vous parler de l'intro là. Chantée par Cynthia Harrell, qui s'appelle je crois Snake Eater en plus, il me semble. Je sais pas ce que vous en dites, mais est-ce que vous vous souvenez du film James Bond Skyfall sorti en 2012? Je trouve que vraiment Skyfall, James Bond ont pompé ce son là. Mettez-les côte à côte si vous voulez, faites un test. Moi je l'ai déjà fait personnellement et ça se ressemble beaucoup. Vous voyez la date en dessous du jeu, là 2012, mais c'est pas ça. Hein. Metal Gear Solid 3, il est sorti en 2005. Moi je vais faire, pour que ce soit le plus beau possible pour vous, je vais vous faire la version HD édition. Donc je le fais sur ma Xbox Series X avec mon boîtier Avermedia machin. Pour que ce soit le plus beau pour vous, et c'est en 16/9 en plus, donc pas de bande noire sur les côtés, pas de format 4 tiers. Donc les vidéos dispo en 4K 60 fps. Les gars, on part pour une aventure énorme. Énorme. On va se faire les 5 opus principaux. Donc on va les faire dans l'ordre chronologique pour ceux qui ne connaissent pas Metal Gear. Moi, c'est ma licence préférée avec GTA. Vous le savez, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. On va commencer avec Metal Gear Solid 3. Donc qui se passe en 1964 et après on va enchaîner avec les autres. Donc allez voir la vidéo annonce si vous voulez un petit rappel par rapport à l'ordre chronologique. Je vais pas tout vous réexpliquer. J'ai pas mal de trucs à vous dire aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Metal Gear, c'est des jeux. Moi j'ai fait mon tout premier Metal Gear, j'avais 7-8 ans. C'est des jeux où le scénario prend une place très importante. Il y a énormément de dialogue. J'insiste sur le énormément de dialogue. Il y a beaucoup de phases avec le codec en fait quand on appelle nos coéquipiers, nos chefs et tout, où ça parle beaucoup. Vu qu'on fait des épisodes de 45 minutes, on va pas se presser du tout les gars. C'est pas comme un GTA où je vais rusher les missions. C'est un jeu, j'aurais limite envie de dire semi-open world, mais je me trompe sûrement. Mais c'est des jeux quand même couloirs. Ça va pas ensemble ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. C'est des jeux où on avance quand même, on avance dans l'aventure, mais voilà, c'est pas non plus le but de rusher et tout, vu que les épisodes font 45 minutes. Il y a peut-être des épisodes, je vous préviens d'avance, où ça va beaucoup parler, il y aura beaucoup de cinématiques. Il y a des cinématiques vraiment qui peuvent durer plusieurs minutes. Donc voilà, ne vous pressez pas, on se pose les gars, on part pour l'arc Metal Gear Solid. Ça va être incroyable, je suis vraiment super fier de vous présenter cette licence. Moi elle m'a fait grandir, un truc de malade. Je vous l'ai dit, je l'ai fait mon tout premier, donc Metal Gear Solid 1, c'était mon tout premier quand j'avais 7-8 ans sur la PlayStation 1. Et j'étais pas prêt pour ça. Vraiment, c'est des jeux. J'étais assez. Quand j'étais petit, j'ai régressé depuis, certainement. Mais c'est des jeux qui, encore une fois, m'ont fait grandir et j'étais assez mature pour mon âge. Donc je comprenais pas toutes les similitudes, pas les similitudes, les doubles sens et tout. Donc voilà, ça a permis de me les refaire. Metal Gear Solid 3, c'est l'un des jeux que j'ai peut-être le plus fait de ma vie. Donc je me souviens quand même de quelques passages, même de beaucoup de passages, j'ai envie de dire. On va pas flame, je vais pas me la raconter, mais ouais, vraiment c'est l'un des jeux qui m'a marqué le plus. J'adore ce jeu. Vraiment, je trouve que l'histoire est phénoménale. En plus, on est un petit peu dans la jungle et tout, donc il y a vraiment un délire. On peut se camoufler, on peut soigner ses blessures, manger du serpent. Vous allez voir, c'est exceptionnel. On fait les 5 opus principaux les gars, mais quand même que je vous précise sur cette version là, on a Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake. Alors c'est des jeux sortis dans les années 80-90, des jeux vraiment en 2D. Vous savez, des jeux 2D, encore une fois, quand je trouve pas mes mots. Pour les nouveaux qui viennent, c'est normal les gars. Si je bégaye et tout, si je me perds, c'est totalement normal, ne vous en faites pas, je suis comme ça. Les autres ont l'habitude, vous allez voir, c'est pour ça qu'on m'apprécie. Peut-être, je ne sais pas. Ou c'est peut-être pour ça aussi qu'on me déteste. Parce que je fais les choses naturellement. Peut-être. J'essaie de bien faire les choses. Mais parfois je dérape. On va dire je dérape. Les gars, j'ai envie de vous dire, on va arrêter les conneries. Donc je peux pas désactiver les musiques. J'ai déjà fait mes petits réglages avant de lancer l'épisode. Hein. Je vois que ça fait déjà 10 minutes d'intro.
Donc là en plus vu qu'il y a pas mal de cinématiques, je crois qu'on va même pas jouer pour ce premier épisode. Mais bon. Donc j'ai déjà fait mes petits réglages, il n'y a pas de musique à désactiver. De toute façon, ça m'arrange, j'ai envie de vous dire. J'avais déjà chargé une partie. Enfin j'avais déjà commencé une partie, pardon. Donc c'est pour ça que vous avez chargé les données, c'était pour tester, voir si c'était bien en 16 neuvième et tout. Par contre pourquoi il me met 2019? Ils ont pété un câble, c'est pas grave. On va commencer une nouvelle partie. Donc là on nous demande, première fois que je joue à un jeu de la série MGS, non. J'aime MGS1, j'aime MGS2, c'est dur à enchaîner. J'aime MGS3. Alors le choix, vous demandez de choisir entre mon daron, ma daronne là, c'est dur. On va choisir... Ah quand même, moi j'aime MGS1. Niveau de difficulté, pour pas que ce soit la galère non plus. Vous avez vu, vous avez le niveau extrême européen. Le jeu s'arrête dès que l'ennemi vous repère. Vous avez le niveau expert pour les experts en jeu d'action. Difficile pour les joueurs sur 2. Normal, niveau de difficulté standard. Facile si l'action n'est pas votre fort. Et très facile pour les débutants. Donc on va rester en normal évidemment. Hein. C'est pas le but de faire un jeu où on galère, où on passe des heures et des heures. Vous vous souvenez sur Def Jam, j'ai assez pété un câble dans l'épisode final. Et là je me tais les gars, il y a beaucoup de dialogues, je ferme ma gueule. C'est un film. East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ah les bâtards, pile faible. Attendez. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Pardon les gars, je suis désolé pour les petits sous-titres au début. Putain, ça commence bien, hein, fait chier. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you.
Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets?
No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. C'est de toute beauté. Ah, je vous avais prévenu les gars, faites pas les choquer. Hein. Me dites pas, ça fait déjà 20 minutes une cinématique. Ah, je vous avais prévenu. Aïe 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 aïe. Mr. Naked Snake. Doublé par David Hayter. C'est pas un hater, David Hayter. C'est beau les gars, la version HD est très très belle, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Et on repart pour une phase au codec et je ferme ma gueule. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on.
You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I liked snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Ah, et ben enfin, on se retrouve les petits potos. Ah, je vous l'avais dit, hein. Vraiment, faut vous poser devant ce let's play. Ça parle beaucoup de géopolitique, de guerre nucléaire, des sujets très sérieux. Donc ça change totalement de mes let's play sur GTA. Mais vous inquiétez pas, je garde ma folie, je garde mon naturel. Et puis on va bien s'amuser les petits potes. Alors, je vais, pour commencer, donc vous avez vu, on a une vue FPS. Voilà, je vais déjà mettre des petits low kicks aux serpents. Pour leur montrer c'est qui le patron des serpents ici. Voilà, toi aussi. Hop, merci. Donc les gars, je crois, je vous dis pas de bêtises, mais en fait, ils avaient changé. On peut changer la vue aussi. Normalement, c'était un peu plus une vue sur le haut. Je crois. Je dis souvent je crois parce que je suis pas bien sûr de moi. Je me renseigne pas avant les let's play, hein. Je cherche pas mes sources. J'essaie de tout trouver dans ma tête. Mais voilà, là on a une caméra un peu plus TPS entre guillemets. Donc vous avez la touche A ou X, c'est pour se baisser, enfin s'accroupir. Et après on fait la dialogue pour ramper évidemment. On est un serpent, hein. Vous avez carré, ça sert à rien. X, B ou rond, c'est pour enchaîner. Aussi QC, des petites droites gauche, low kick. Vous avez RB ou L1, c'est pour la vue FPS. Vous avez vu, petite vue FPS très sympathique. Comme d'habitude dans les Metal Gear, les deux gâchettes, les grosses gâchettes, donc LTRT ou L2R2, c'est pour ouvrir notre espèce d'inventaire rapide. Donc on a le couteau, là on a des petites rations pour manger. De l'autre côté c'est pareil. Donc là je crois que c'est plus les armes sur la droite et là les accessoires sur la gauche. On vérifiera, je sais plus. Vous avez quoi d'autre aussi? Ah oui, L1 ou LB, c'est pour remettre la caméra en place. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, aussi, on peut faire des roulades. Voilà. Quand on avance, hop, on appuie sur A, ça fait une petite roulade. Voilà les petits potes. Allez, on va passer par là. Récupérer notre sac à dos. Comme nous l'a démonté. Démonté, oui. Comme nous l'a démantelé, non. Médicament de vie, très bien. Comme nous l'a démonté. Putain, mais j'arrive pas à le dire, c'est incroyable. Comme nous l'a demandé Monsieur Major Tom, le patron. Donc voilà, il nous a dit on se met vers un arbre avec du lierre, comme ça. Et on fait triangle. Ah oui, triangle c'est la touche action. C'est ça qu'il appelle la touche action. Ensuite on refait touche action, ou triangle ou Y sur Xbox, comme moi je suis sur Xbox. Et on se pend à la branche. Voilà. Et là on nous rappelle.
Donc je referme déjà ma gueule. Vous allez pas beaucoup m'entendre dans ce let's play. Hein. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh.
Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. Ah, c'est le moment Tell triste. just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80.
Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Wouh! Eh bah dis donc, les petits potes. Donc ne vous en faites pas, hein, tous les épisodes ne seront pas comme ça. Là c'est vraiment parce que c'est le début du jeu, donc on pose les bases. Ils ont besoin de nous donner beaucoup d'informations à ce monsieur Jack, qu'on appellera Naked Snake pour cette aventure. Donc le Major Zero nous a donné pas mal d'infos, hein, par rapport aux éléments de gameplay et tout. Il nous a parlé de ce fameux sac à dos. Donc voilà, fallait que je vous montre aussi le menu Star. Donc on a le camouflage qu'on pourra changer. Donc on peut changer la peinture. Donc par exemple, quand on met un élément comme la forêt, vous voyez, il y a des plus 0,5, moins 0,5. Donc en fait, c'est pour se camoufler selon l'environnement. On a la peinture noire aussi, les éclats. On a le masque. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne connaissent pas Metal Gear. Je ne dirai pas qui est ce personnage. Donc on va mettre le camouflage forêt. Vu qu'on est dans la forêt. On peut changer aussi l'uniforme. Donc on peut se mettre torse nu. On a les rayures du tigre. On a le camouflage feuille. Écorce d'arbre. Les carrés. Et tout en noir. Moi avant quand je recommençais le jeu, pardon, pas mal de fois, j'aimais trop la tenue noire. Parce que vraiment elle est classique et originale, elle est magnifique, elle est magnifique. On va se mettre en mode feuille, on a plus 75, donc là regardez, on est pas mal camouflé. On a aussi le sac à dos, donc c'est ce que nous disait le Major. On peut sélectionner des choses à rajouter dedans ou à enlever. Donc pour l'instant on a de la place, on va mettre tout ça. Par contre plus vous mettez de choses dans votre sac à dos, plus le poids augmente. En haut à droite, hein. Regardez, on a 8 slots disponibles. Donc on peut tout enlever, là on est tout léger. Donc non, finalement on va pas tout mettre, on va juste mettre un truc de calories. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, donc c'est ce que je pensais. À droite c'est les armes avec la gâchette et à gauche c'est les objets. Donc là c'est pareil, hein. Ça fait 7 kilos, on a mis pas mal de choses. On va enlever la pilule de mort, la pilule de réveil. La pilule de réveil on peut pas l'enlever. Ah oui, parce qu'elle est dans notre dent. On va enlever le cigare. Fumer c'est pas bon. Même si des cigares j'en fume tous les vendredis quasiment. Avec mon petit verre de cognac. Ça fait plaisir. Les jumelles aussi qui vont nous servir. Un détecteur de mouvement. Un sonar actif. Un capteur antipersonnel. Donc on va rester comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? La nourriture. Donc vous voyez, ça c'est les serpents que j'ai récupéré tout à l'heure. C'est pour ça que je les ai pris. Il y a une petite animation quand on en mange un. Je sais pas si on va le voir. Ah non, il l'a pas montré. Petit succès, Snake Eater, mangeur de serpents. Ça fait plaisir. Donc avait assez bon goût. Très bien. Et ça, bah, c'est des calories mate. C'est une boîte si jamais on n'a plus de vie. Vous le voyez en haut à gauche, on a la barre de vie, de santé. Et puis les petites barres juste en dessous, c'est pour l'endurance. Et donc ça, c'est les options que je vous ai montrées tout à l'heure. On a la carte aussi, pour voir un peu où on en est. Donc c'est là que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est un jeu un peu couloir. Donc on peut pas aller toutes les zones grisées là. Forcément, on peut pas aller tout là-bas. Mais il y a certaines zones qui sont assez grandes. Et puis on peut rebrousser chemin aussi. Donc voilà. Oui, c'est pas du semi-open world, j'ai pas le terme exact. Mais en tout cas, on peut se balader un petit peu dans la jungle pour trouver des animaux ou d'autres petits indices très sympathiques. Vous voyez là, en haut à droite, j'ai mon compteur de camouflage. Donc 50%. Par contre, si je me couche, hop, je suis camouflé à 90%. Donc là, c'est très sympathique pour me cacher des ennemis. Attendez, je vais me refaire un serpent. Hop. Merde. Voilà. C'est toujours bien d'avoir des petits serpents. Super. Donc là maintenant on peut changer. Regardez, on a l'arme. Par contre il y a un truc qui me dérange un petit peu.
Je me souvenais plus trop à l'époque. Mais on tire avec carré. Donc avec X, c'est à ça que sert la touche. Donc on peut tirer soit comme ça, forcément. Sinon on peut tirer en vue FPS. Donc ça va pas mal nous servir. Par contre le fait de mettre le doigt, donc avec ma main droite sur RB ou R1, et d'appuyer sur carré ou X, je précise pour PlayStation Xbox, hein, sur PC je sais pas du tout. Sur PC de toute façon vous pouvez bind comme vous voulez. C'est un peu compliqué, mais bon, on va s'habituer, c'est pas grave. Et dans les options, de toute manière, on peut pas changer ces touches-là. Vous voyez, on peut pas tout changer. Et attendez, mode caméra normal. Est-ce que c'est ça la caméra dont je vous parlais tout à l'heure? Voilà, c'était ça. Vous voyez, c'est une espèce de vue en hauteur. Donc moi, à l'époque, le jeu, je le faisais que comme ça. En plus, j'aime bien parce que... Vous voyez, on peut changer avec l'analogue droite. On peut bouger un petit peu. J'aimais bien parce qu'on voyait bien les ennemis. Mais bon, on va profiter que ce soit l'édition HD. Et puis on va mettre le mode normal. Voilà, les sous-titres, tout ça, ça c'est bon. Donc voilà les petits potes. J'ai envie de vous dire, ça fait déjà 45 minutes. Je suis vraiment... Non, même pas, je vais pas me désoler. Je vais pas être désolé, les gars. On n'a pas beaucoup joué, c'est vrai. Mais les Kojima et tous ses potes de Konami, ils ont pas fait des dialogues et des pages et des pages et des pages pour qu'on skip tout. Bah non les petits potes, bah non. Là vraiment je vais pas faire les mêmes erreurs qu'avant sur les GTA ou quoi que ce soit. Après je laissais quand même les cinématiques mais on rushait pas mal le jeu et tout. Là vraiment on va prendre le temps à fond, à fond, à fond. Je vais vraiment kiffer. Moi c'est pour ça aussi que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, pour me créer une grosse vidéothèque, rendre hommage aux jeux que j'ai adorés, mes jeux préférés. Et ça me permet aussi pour moi personnellement de me refaire des jeux que j'aurais pas fait si j'avais pas de chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez compris un peu le délire. Parce qu'en fait je faisais plus du tout de jeux solo avant ma chaîne YouTube. Je jouais qu'à des jeux en ligne. À mes FIFA, mes NBA, mes Call of, mes GTA, mes machins. Donc moi ça me permet de me refaire les jeux solo. Et là les Metal Gear, quel plaisir de me les refaire vraiment. C'est top 1 avec GTA, moi c'est mes licences préférées. Donc voilà, on va bien kiffer. Si ça fait une trentaine d'épisodes, c'est pas grave. On va pas rusher le truc. Là voilà, vous vous dites peut-être que... Oh mais le gars, il a pas joué. On a fait que de lire tout le long de l'épisode. Oui mais c'est normal les petits potes. Metal Gear c'est des sujets très sérieux, il y a beaucoup de scénarios. Et encore une fois, on va respecter le travail des développeurs, on va respecter le jeu. Donc on va tout écouter. S'il y a des épisodes où ça fait que de parler, il y a que du codec et tout, c'est pas grave. En parlant du codec, je voulais pas montrer, mais c'est la touche select, comme sur les autres GTA. Et voyez, moi parce que j'ai pas bonne mémoire, donc on peut changer comme on veut, en fait. Donc, si jamais vous trouvez une fréquence sympathique. Mais sinon, avec la flèche du bas, on a les trucs préenregistrés. Donc on peut appeler The Boss, Paramédic, Major Tom. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Saving the game, Snake? Je sauvegarde, ma belle. Sauvegarder. On va écraser cette sauvegarde-là. Voulez-vous vraiment écraser ces données de sauvegarde, oui ou non? Bien sûr. Voilà, parfait. Et puis après, on sauvegardera sur les autres emplacements. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla? Et voilà, elle va nous raconter aussi une petite histoire. No, what is it? Ça aussi, les gars, c'est petit clin d'œil. Elle parle de Godzilla. Vous avez vu ça où? It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Tout à fait, mademoiselle. 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know.
When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. C'est ça que j'adore moi avec les Metal Gear, c'est que ça casse vraiment la barrière entre le jeu et le joueur. Ils parlent de vrais sujets, comme pour la cinématique d'intro avec les images d'archives et tout. C'est ça, moi ça me fait grandir, moi j'adore, je suis en kiff total. Ah quel plaisir les gars, vraiment. Ça va me ressourcer de faire du Metal Gear. Bon les petits potes, moi je vous laisse ici. Ça fait déjà une 50aine de minutes pour cet épisode. Ne vous en faites pas au deuxième. On va quand même jouer, pas de problème. Je vous dis à dans 2 jours. C'est parti pour l'arc Metal Gear. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi. Si vous découvrez le jeu, restez, profitez, vous allez kiffer. Et pour ceux qui connaissent, qui sont trop contents, la nostalgie comme moi et tout, eh ben on va s'amuser les petits potes. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode 2. La santé et l'humour évidemment. Et à très vite. Ciao ciao.